When you are pouring into the molds, you should be very cautious that it should be lubricating agent should not be present inside because it will affect your shape of the suppositories. Okay, and that ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ 2008 ഫാം ഡി കോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത്. what is called as ice bath. ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസികളുടെ സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. രോഗപരിപാലനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏക ഫാർമസി കോഴ്സാണിത്. അതിനാൽ ഈ വിഭാഗം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. But when I went slowly with the third year, final year, biochemistry, everything we study, then we thought that chemistry is difficult. The Pharm program, which is a 6 years course, integrated course, it is introduced, which is mainly patient oriented, and most of the studies will be carried out in hospitals directly in ward rounds along with the doctors and interacting with the patients. The basic 2 years they will study in the college the science aspects and basics for pharmacy, then they will start their ward rounds in Pharm D program. These 6 years, out of which 5 years these are hospital and college studies, then 6th year they have to go for internship. ഫാം ഡിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 5 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. 5 സബ്ജക്റ്റിൽ 3ഉം മെയിൻലി കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതിൽ ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്, ദെൻ ബയോകെമിസ്ട്രി. ഈ 5 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഫാം ഡി അംഗീകാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ലാബ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫാം ഡി സിലബസിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്. ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതിൻ്റെ യൂസസ്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതെല്ലാമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓരോ ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ, ഏത് തരത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എത്ര ഡോസിലാണ് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ലാബിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാലമൈൻ ലോഷൻ. പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നിലവിൽ MBBS ഡോക്ടർമാർ രോഗിയെ പരിശോധിച്ച് രോഗം കണ്ടെത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ നിർണയിച്ചു നൽകുന്നത് ഫാർമസി ഡോക്ടർമാരാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ രംഗത്തെ തൊഴിൽ സാധ്യതയെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് ഫാർമസി ഫീൽഡിൽ തന്നെയുള്ളൊരു കോഴ്സാണ്, പക്ഷേ ഇത് ക്ലിനിക്കലി ബേസ്ഡ് ആണ്. ഈ കോഴ്സ് കാരണം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പേരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ എന്നുള്ളൊരു ടാഗ് കിട്ടും. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓൺലി ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് സർജറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് 5th ഇയർ വരെ തിയറി ക്ലാസ്സും 1 ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും ആണുള്ളത്. What are the job opportunities for Pharm D? Yes, there is absolutely lot of openings. They can work in clinical trials, clinical research, and they can work as a clinical pharmacist, hospital pharmacist, and community pharmacist, and drug information services, regulatory affairs. In various aspects they can work. Even most of the Pharm D, those who completed Pharm D programs, they are flying to abroad to get a better placements. Even in Indian setup there is lot of openings because the clinical trials are maximum going on in Indian setup, where a lot of investment is done by pharma industries.
D-Pharm, B-Pharm and Pharm D, they are varying programs, but the people and the students are having different opinions and they are confused with the programs. ഫാം ഡി ഫാർമസി മേഖലയിലെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പൊതുവെയുണ്ട്. എന്നാൽ ബിരുദാനന്തര പഠനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 6 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഫാം ഡി. So D-Pharm is the 2-year course in which students will be just study about the pharmacy background and pharmacy subject, and after the D-Pharm course students will be becoming the pharmacist, nothing but they will be acquiring the knowledge regarding the formulation and dispensing the medical shops, and they will become just chemist and druggist. So B-Pharm is the course, it's the 4 years degree course in which students will study about the human anatomy and physiology, pharmaceutical chemistry, medicinal chemistry, how to prepare the drugs, as well as they will be getting the knowledge of how to handle the drugs with the animals, and they will getting the knowledge of testing the drug for the free clinical trial, that is only on the animal based. So they will get the degree as a B pharmacist, and they can actually act as a pharmacist also. They can become the faculty of the institute, or they can become the trainee of the any clinical trial, as well as they can become the part of industry programs also. New course Pharm D, this is entirely different from this D-Pharm and B-Pharm. This is the 6-year course in which the students will be actually studying the academic aspects for 5 years, and in the 6th year they will be entirely posting to the hospital. Up to 4 years they will study the different subjects of the pharmacy, including the animal study, pharmaceutical industry study, as well as the medicinal chemistry. Apart from that, they will be exposed to the hospital oriented courses like hospital pharmacy, clinical pharmacy, community pharmacy, pharmacokinetic and therapeutic monitoring drugs, clinical trial, so that along with the normal preclinical study, that is animal study, the students will be exposed to the clinical trial also, nothing but the study of the drugs and adverse drug reactions on the human beings. That means post-marketing surveillance, including post-marketing surveillance, the students will be exposed to the hospital setup. So in the 5th year, students will be actually performing the project work, 1 year project, 6 months project work, in which they will be study about the various drugs on the human beings in the hospital area. മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെഡിസിൻസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തമായിട്ട് ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ലേബലിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് പേഷ്യൻസ് എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസാണ് നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അമേരിക്കയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് സാലറി ലഭിക്കുന്നത് ഫാം ഡി ഡോക്ടേഴ്സിനാണ്. ഫസ്റ്റ് സാലറി ക്രിമിനൽ ലോയേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സാലറി കിട്ടുന്ന ഫാം ഡി ഡോക്ടേഴ്സിനാണ്. അവിടെ MBBSകാർക്ക് വരുന്ന സ്ഥാനം 5ാം സ്ഥാനമാണ്. ഫാം ഡി കോഴ്സ് നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. നാഷണൽ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി കാലിക്കറ്റ്, അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് ഫാർമസി എറണാകുളം, അൽ ഷിഫ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി പെരിന്തൽമണ്ണ, ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ തിരുവനന്തപുരം, ഗ്രേസ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി പാലക്കാട്, പുഷ്പഗിരി കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി പുഷ്പഗിരി, അക്കാദമി ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് പരിയാരം, കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസസ് തിരുവനന്തപുരം. You say her, okay, you also read suppositories, I'll also read. You sit there and read, I'll sit here and read. You read. After reading, then you discuss. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, +2 കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറേയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായി. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെഡിസിൻ, അങ്ങനെ എനിക്ക് മെഡിസിനൽ ഫീൽഡായിരുന്നു കൂടുതൽ താല്പര്യം. പിന്നെ MBBS പോലുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് ഉള്ളൊരു സീറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്, ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എളുപ്പം സാധിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഫാം ഡി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. I will read all the things. That good things were there. I thought, okay, to think that
some things were there. കോഴ്സിന് ചേരാൻ +2 ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി വിഷയങ്ങളിൽ 45% മാർക്കോടെ പാസ്സാവണം. ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും D-Pharm, B-Pharm കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും ഫാം ഡി കോഴ്സിന് പ്രവേശനം നേടാം. With the intention of providing this Pharm D program, even in Srimas College of Pharmacy in Mangalore, we started where we are running D Pharma, B Pharma as well as M Pharm. Along with that, to get a hospital knowledge and to give exposure for Pharm D, we started this course. In first year, second year, they have to study about the basic science where the pharmaceutics, how the drugs are prepared, how it acts on animals, how it is stored, what are the chemical reaction takes place. These are the basic things they have to study in the first 2-3 years. Same time, they have to study how the drug acts on human body, or the pharmacology, the basic subject pharmacology and therapeutics, how it acts. Then how the hospital will function and what is the role of clinical pharmacist, how he can interact with the patient, how he can monitor patient counseling or adverse drug reactions can be reported, or how he can improve the better health care in the patient outcome. These things has to be guided or trained with the pharmacist or these Pharm D students. That is why they are daily going for the ward rounds along with the doctors, or they have to see the case sheets and they have to analyze. That is, they are still going to study pharmacology as well as therapeutics. That is a major subject where they have to focus on patient care. If you just read it, every time like this only happen. When I will say, when you will focus, you will read. After the results are announced, then you people only will say to your juniors that, Sutix is easy. ഇനി കോഴ്സിലെ പ്രധാന പഠന വിഷയങ്ങൾ: പാത്തോഫിസിയോളജി, മെഡിസിനൽ ബയോകെമിസ്ട്രി, ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി, ഫാർമക്കോളജി, ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസി, ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി, ക്ലിനിക്കൽ ടോക്സിക്കോളജി.